Bueno, pues vamos a continuar el playthrough por donde lo dejamos. Vamos a elegir el capítulo en el que nos quedamos, que era el 11, la charla. This one gets a bit goofy. Está a vuestro alcance. Y la cuestión es cómo lo conseguimos, sino cómo lo conseguimos sin esfuerzo. Es fácil, es tan fácil. Es tan fácil. About halfway through the game, the perspective shifts. Esto se consigue sin esfuerzo. And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Voy a darle al 1, me parece, al fin y al cabo, el único medio lógico. Le voy a dar al 3, solo por variar. Estar solo debe de ser horrible. Uno, gracias a Dios que todos me veis como alguien inteligente. La bebida no está arruinando mi vida. 3, si te estás torturando tratando de encontrar las soluciones correctas para tu vida, es que no lo estás haciendo bien. Voy a bajar un poco el volumen, que está altísimo. Ves que no lo estás haciendo bien. Si lo estás... ¿Qué rayada de respuesta le voy a dar a la 3? Si te estás torturando tratando de encontrar las soluciones correctas para tu vida, es que no lo estás haciendo bien. Busca solo una cosa, el camino es más fácil. Ah, me está saliendo un quiste, qué asco. ¡Qué rayada, tío! Le voy a dar a la 3. Jajaja, estaba de broma. Mira qué rayada, o sea, está zumbado. Le voy a dar a la 3. Todo el mundo corre, hostia. Un plan desquiciado total. I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Y la cabeza como escuchar en morado. ¡Qué rayada! ¡Qué puta rayada! This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Aquí hay una escalera que no puedo subir. Mira qué bonito la he dejado ahí puesta.
Este juego es una rayada increíble. Cojones, tu puta madre. No, pues supongo que mi sitio es este. En esta escena haces de mí. Estamos en una reunión de profesionales. Apóyate en ese pared. Bien, quédate ahí. Soy fotógrafa profesional de animales. Tu sueño es fotografiar animales profesionalmente. Esta es tu única oportunidad de aprender algo de ella, de conseguir algo, de tener éxito. Vamos, ve y dile algo. Feliz, centrado, triunfal, feliz, prudente. Voy a decirle hola. Aquí todo no va a pasar nada. Hola y ya está. Eso no es una conversación, que hijo de puta. Tienes que conversar con ella, ser un humano. Ser un ser humano. Hazlo de nuevo. Estoy súper asustada ahora mismo. Me gustas. Aquí están todas mis esperanzas y sueños. Me gusta. Vamos a ver. Me gusta el rollo pollo. Se supone que soy una tía, siempre se refiere a mí como tía. No, eso no es lo que he dicho. No estás pillando el tono de la conversación. Era reticente pero sabía lo que quería, tenía confianza. Por alguna razón era solo ese momento. Pero tenía confianza. Igual es que necesitas estar en una situación más a gusto. Había demasiada gente alrededor. Los canos que rebotan cuando los tocas representarán a la gente alrededor. Ahora habla con ella otra vez. Qué grotesco. Vamos a darle a la 1. Vamos a hacer algo un poco más lógico. Tienes que haber trabajado mucho. No. Estás liando otra vez. ¡Qué hijo de puta! Se vuelve así de personal tan pronto. ¿Te das cuenta de lo importante que era esto para mí? Nunca volveré a tener. Hostia, estoy súper enano. Es como si estuviera arrastrándome. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with his person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Joder. Clic para empezar a jugar. Estoy haciendo como si estuviera ciego, pero no lo estoy, no tengo los ojos cerrados. No le he dado a ningún botón. You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Ayuda, no veo. Tienes que detener esto. Me va a matar una puerta gigante.
¿Por qué me he quedado ciego? No veo. ¿Qué ocurre? Y de repente ya se quedó negro. ¿Qué mierda hago? Vamos a chocarnos, ¿verdad? Todo el mundo está ciego, no ve. Hay una solución, de verdad. ¿Qué ocurre? No puedo morir de esta forma, no puedo morir de esta forma. Verdad, la única forma de tenerla es diciendo algo que sea honesto. Eso no puedo seguir haciéndolo. Mi obra es siempre divertida. Rebozo de energía creativa. No, eso no es veraz. Joder, qué bueno. Whisper. La de los susurros, como en la anterior. No puedo seguir haciéndolo. Sí, eso es verdad. Algo que sea honesto. Me he quedado sin ideas. Me está Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. La respuesta verdadera por lo que ha dicho esta vez me he quedado sin ideas. Voy a darle al 2. Sigue hablando. No sé cómo decirlo. Lo estás consiguiendo, está funcionando. Estoy atascada. Todo va a salir bien. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. ¿Por qué se refiere a él como él, before he finishes? Y siempre habla de Coda como chico. Y luego las frases son en primera persona en femenino. ¿Está mal traducido o qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Vale, no me puedo caer. Sí, un poco. No tengo nada más que ofrecer. Voy a por la tercera. Oh, no. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha cambiado algo? Le voy a dar a la 1. ¿Qué sonido? If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11.
Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Le he dado al 3, de hecho. Because from my perspective at the time, and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Primero tenemos que abrir la puerta. Ahora tienes que cerrar la primera puerta, la 1. ¿Y ahora qué hago? Abre, pulsa este interruptor. Y ahora esto ya no está negro, está blanco. 3. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like, video games are not worth this amount of suffering. Vea por las dos. Nunca deja de crear y nunca se te sentirá mejor. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me.
No. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. But it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up with a new game.